السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف الحال؟ إن شاء الله انكم طيبين. معكم صالح أو فيكت. طبعا اليوم راح نكمل تختيم تراث هوجورتس الحلقة رقم 5. فقبل لا نبدأ طبعا لا تنسى اللايك والاشتراك في القناة إذا ما أنت مشترك، وبسم الله نبدأ. طبعا في الحلقة اللي قبل وقفنا هنا، خلونا نكمل. وما انتم ملاحظين اللبس الجديد كذا حركات، ولفلت ترى وصلت الليفل مرة قوي. لعبت مهام جانبية، والله حتى مهام الجانبية فخمة، بس والله اللبس فخم شوفوا. ورحت حلاق وغيرت اللي فيه. شخصية جديدة تمام. اوكي لودين جديد. الحين بنروح للاستاذ فيك، بنعلمه ايش صار في المكتبة. طبعا هو ما قال نروحوا، كان بيروح معي بعدين طب علينا المدير بلاك، وبعدين عاد الله. لكن الحين راح نتوجه له. من وين الطريق؟ اوكي من هنا. راح نتوجه له ونعطيه العلم، ترى سوينا كيت وكيت وكيت، وشوف عاد وش يمكن يصفقنا يتوطى في بطوننا. حلو. اوكي خلنا نروح له. خلنا فينا رسالة كمان. ايضا كير. اوكي نبدأ. المجلدات والمصائب. حلو. انا وش فيني لقلق كذا؟ وش السالفة؟ الاستاذ شارب. استاذ. اوكي. Rather unorthodox to say the least. ترى أنا هنا يا جماعة. It's inconceivable. It's Fig. You have a visitor. نعم. See what I can find out. استاذ عندي سؤال. شارب وشو؟ معليش سمعت جوابي طبعا. What? That's... Wait. You accessed the restricted section? But how? Perhaps it's best you spare me the details. Fair enough. In fact, the book was below the restricted section as it appeared on the map. I want to hear everything. First, let's have a look. ألق نظرة الله يسلمك. أوراق مشقوقة. Oh dear. Some of these pages seem to be missing. It appears someone has got to the book before us. أعتقد. Still, I will need time to study what remains. Perhaps we can still salvage something useful, though it may take some time. I wonder why it was here, below Hogwarts. I think I know, sir. I saw 2 more memories where I found the book. Another pensive. Godric's heart. The man we saw before, Percival Rackham, was a professor here. The first memory showed him and 3 other professors using ancient magic to restore a hamlet from a drought. Miriam was right. And the second memory? They were talking to a student who started as a 5th year, like I did. She could see traces of magic too. Why those memories? Perhaps this book will explain. Now I'll have to take it with me to London. The headmaster has insisted that I speak directly to the minister about George's death. I understand. I'll see what I can learn about the missing pages while you're gone. Good. Don't neglect your studies. Your wand work is improving by the day. But you'll want to pay attention in herbology and potions. There's more to magic than spellcasting. Plenty to keep me occupied while you're gone. You've done exceptionally well. I look forward to seeing all that you've accomplished when I return. Oh, and don't neglect your friends. You may be surprised by how much you can learn from them as well. أبشر. شكرا لك أستاذي. نصائحك لا شفته واصل ليفل 15، لأني والله يعني قمت أسوي مهام جانبية بزيادة لين انتهت. قلت خلاص ابن الحلال فكنا مشارك، الحين ما طلعت المهام. قراءة. Dueling metal and see if we're the new school champion. Meet me at the usual place for the final round of crossed wands. Also, the training dummy is still available. الله يسلمك جزاك الله خير. لو كان ما ادري ايش Meet me in Lower Hogsfield as soon as possible. I would like to talk to you about Rookwood and Harlow
من هو؟ ابشر طال عمرك. فتح خريطة. ايش السالفة؟ خريطة العالم. يجب اختيار زر خريطة. طيب ها اخترت. هذا خريطة مرتفعة، خريطة مغطى بالضباب ما يعوق الرؤية. اوكي. القرى هي والله يا جماعة أنا بس عندي تعليق، يعني ما يعني وأنا ألعب أتوقع وصلنا 3 ساعات في اللعب وما زالت اللعبة تعلمني عن أشياء جديدة، مرة راح أستمتع بالوضع. هوغسفيلد السفلى تقع قرية السحريه، أقرب قرية لهوغورتس، عرفان اللي بجميع مدرسة علمتهم جميعا قرص تسمية القرية إلى هوغسفيلد. في الوقت نفسه تختار قرويين في شمال هوغسفيلد أيضا اسم هوغسفيلد تيمنا بقرية هوغسميد. بناء على تم توصيل تسوية غير سعيدة عليها، أضافت كل قرية وصفا لاسمها. أوكي يعني هذه السفلى. يمكن أن توجد في القرى فرص جديدة للبائعين ولها فلوس والمهام الجانبية وكذلك المقتنيات. حلو. أثناء الاستكشاف تتم كشف عن مزيد من الأماكن في الخريطة والكشف عن فرص جديدة مثل القرى والسراديب، معسكرات اللصوص ومواقع عديدة أخرى. حلو. Professor Fig and Weasley have asked that I teach you an additional defensive spell. Please complete the assignments I have given you and then proceed to see me in my classroom. اوكي هذا استاذة هيك والله فجأة طلعت لي مهام واجد. خلنا نشوف شو الوضع. المهام. اوكي هذه مهمة فتاوى قادو نتاي. اوكي صف اعشاب السحرية. واجبات الاستاذة هيك هذه ما هي من القصص الرئيسية ولا هي من القصص الرئيسية يعني، بس انها جانبية. هذه القصة جاي شوفوا وصلت كم 12 مفتاح، باقي لي كم 13 14 15 4 مفاتيح. هذه القصة الأساسية. خلونا أول شيء نبدأ بصف علم الأعشاب السحرية. خلونا نروح له. ما شاء الله أنا حتى الآن والله مستمتع باللعبة، والله صدق مستمتع باللعبة بزيادة يعني. كل شيء في اللعبة والله ممتع. صح كنت في البداية لما أشوف الجيم بلاي للقتال أقول يا الله يا صعبة والتنويع بين هذه وهذه، بس مع الوقت ترى تتعود. المهم احنا بنروح لصف الاعشاب السحرية. يا وين مكانكم يا عيال؟ بل بعدكم. يا الله يا الله ها سل عليك. بل هنا انت شك تركض زي كذا كأنك أبلة. اوكي هنا يا كان بإمكاني انتقل من ذلي، بس يعني افضل شيء الحين نمشي. اوكي قد شفت هذه وانا اسوي مهمة جانبية بس ما كانت تهرجني، كانت واقفة من ذي. حما والله اني احسبها طالبة اول ما شفتها. وش ذا الهدايا غريبة؟ وشو؟ Class, please welcome the newest rose in our garden. هلا سباستيان. To growing together. الله يسلمك. والله كلهم يعرفوني قبل ما اعرفك. Thrilling it is to have everyone back together again. This year will be filled with enchantment and excitement, but the most important thing cultivated in herbology is knowledge. الله يحسنك. The prudent herbologist is no more afraid of the venomous tentacular than the bouncing bulb. ما صارت تهجم عليها. Now then, today we will be acquainting ourselves with the mellifluous tuber known as the mandrake root. جذر المندريك. Accio. Let's see if we can't make our fibrous friends a bit more comfortable, shall we? First, let's protect our ears. نعم. وليش؟ أنا أتذكر فيه في فيلم هاري بوتر إن في نبات إذا طلعت من الأرض يصيح. هذا اللي أنا أذكره.
بس ما اذكر شو اسمه. اي والله انه هو. ياه القزوز. بسرعة بسرعة. ادخل جدة. الحمد لله السلامة. الحمد لله السلامة. اذني. The soil should envelop the root like a warm, dirty blanket, putting the mandrake right at ease. طيب ايش الفائدة من الماندريك الله يسلمك؟ ريبيرو حق تصلح الله يجزاك. Very sorry about that. Yours was a bit mature, I'm afraid. الله All right يجزاك. then, off you go. Splendid work, everyone. حست انها جايبة العيد everyone. Now for our next task, we'll be planting dishes on potting tables. You can all get started. I need to have a brief. I wonder if hippogriffs like knotgrass. كانت تقول بتهرج مع الطالب الجديد بس ما ادري من ذا اللي قاطعت الهرجة. قلة ادب، عدم احترام للمعلم. ها استاذ قار لك معليش عذري يا بزر دي. Firstly, well done with your mandrake. الله It can يسلمك. be rather difficult to get a grasp of. الله يجزاك خير. والله اني خبرة في الامور. لقد استمتعنا. Actually, I enjoyed it. I couldn't help but catch your enthusiasm. How kind of you. It seems you're already taking to herbology like a mandrake to fresh soil. Now, as I mentioned, next we'll be planting dittany. Let us find you some seeds. I already have some, Professor. Pick them up in Hogsmeade. You جاهز. visited the magic neep. Wonderful. A prepared student is bound to طالب bloom. جاهز. I've الله arranged for you يجزاك. to have your own potting table here in the classroom. Wasn't easy to spare one on such late أبشر notice. أبشر. Plant the seeds there now, and you can return to harvest them later. Even with soil, sunlight, and a bit of magic, they will take time to grow. حلو. معليش يا جماعة بس وقت الحوارات أحاول إني أسكت بس ما أقدر يعني في شيء يحكني كذا ودك. These restorative properties make it a vital ingredient in the ترجع خاصة. potion, as you all should know from Professor Sharp's class. أوكي. عشبة طبية ذات أوراق تستخدم في جرعة ويغانولولية. ذي العشبة ذات دمجت أشربها وأرجع هين. والله أنا لي فترة أقول وين ألقاها وين ألقاها. حيل بذور. والله يبي أشتري بذور. زرعناها تجي بعد 6 دقائق. أوكي. سطح الجهاز بعد نتيجة 5 يعطيني 5 حلو. يمكنك إضافة الأسمدة لهذا النبات لزيادة محصوله. يمكنك عمل سماد عن طريق استحضار حاوية سماد الروث. والله ما أدري بعدين نتعلمها. Well done. Once it can be harvested, your dittany will be ready to use in Wiggenweld potion. I'll let Professor Sharp tell you about that. Now, what say we branch out? Introduce you to a different sort of ملفوف صيني مفترس. chomping cabbage. ملفوف صيني Some plants are better suited to uses outside of a cauldron. The cabbages do get testy without something to chew. Fortunately, I have a dummy for them to gnaw on. Dear, and let them have a good chomping. Yes, Professor. They're in the other greenhouse. It's just at the end of the footbridge leading out of this room. حلو. Your classmate, Mr. Pruitt, has kindly offered to accompany you. أسيد ما مرتاح اللي يقول إني بودي. Mind your fingers. They do bite. أبشر. ما يرتاح للأشكال اللي يقول بخويك. Hello. Saw you on your way to Hogsmeade the other day. إيه. Nice to meet you. I'm Leander. هلا لياندر. سلام. أوكي. Up these stairs will take us there. أنا أتقدم أولا. طيب. امشي. يعني ما أدري ليش تخويني بس الشكل عندك علم. عندك هرجة ودك Nice تقول. work in defense against the dark arts, by the way. ها؟ Excuse me? Your duel with Sebastian. And he's good. Thinks he's really good. But you outright slaughtered him. It was brilliant. بس. Oh. Well, thank you. I nearly put Sebastian in his place myself. I mean, I would if Hecate hadn't stopped me. Didn't she stop that dragon skull from crushing you? هذا اللي طاحت عليه جوجو التنين. Someone during a fight. We Gryffindors fight with honor. You know that. سليذرين وهذا. رجال والله ما ارتحت لك حتى وانت معي. Now, see that dummy? باخذ كلها. Toss the cabbages at it. طيب They'll do the rest. كيف؟
كيف ارميه؟ كيف؟ الون ونحط على هذا. اوكي طيب. اوكي ارميه كيف؟ لا يجب الضغط باستمرار. اوكي طيب، ثم الضغط على الاستخدام الاداة التي تم اعطائها. اوكي زي كذا. لا يجب علي. يجب بعد. كفو كفو. تعال لا. غرد. والله ما ادري ايش قلت يا طيب. Vicious little bastards, aren't they? My kind of plants. Not like stupid booba tubers and bouncing bulbs. The kind of plants that just have your back in a fight. Not saying you can't go alone, but well, imagine that wasn't a dummy. بالطبع لكنهم كنت اتخيل ما خلني اسلق لك. Suppose they could prove useful outside of the greenhouse. Nothing wrong with a bit of backup, even if it is from a cabbage. It's chaos out there. Trolls in Hogsmeade and such. You can't be above throwing a cruciferous vegetable if necessary. Dogweed and deathcap has more of them, if you're keen. Other plants too. Ones your parents wouldn't plant in the garden. You get the idea. Anyway, we probably ought to head back to class. تعال مشينا الصف. هرجك والله. I'll see you back in class. تعال كيف اخذ؟ ماتت. هذا وشو؟ المال اجمع كل شيء في وجهك ابو صلوح. هذا وشو؟ هذا الريحان اللي اقدر اصنع منه. اجمع كل شيء في وجهي. في شيء نجمعه. اوكي رجعنا للصف. لا مو بينا. اي والله هنا. من هنا. اوكي استاذة. اوكي. طيب تعال. Tended to the Chinese chomping cabbages, Professor. Remarkable plants, aren't they? I hope they weren't too much trouble. Oh, don't see any bite marks or missing digits. لا الحمد لله اموري طيبة الله يسلمك. As you do seem to be quite green-fingered. Oh, I'm eager to see your skill in the soil continue to blossom. ابشر يا استاذ. هذا ما تقدم لك. لا ما Magical plants have so much to offer. I'm eager to learn more. I'm glad. Herbology is a bounteous subject. Tend to your garden and it will tend to you. ابشري. Well, I suppose that's everything. Do come by for a chat sometime. I so enjoy checking in with my new students. لا ما جاك ردت. ما مرتاح. اوكي خلصنا منها. Mandrakes are really relishing their new pots. Only cost me my hearing. يا أبلة الباب قدامك يا أبلة. هنا الباب يا عيال أنتم مهبل. اطلعوا. ورع. اوكي خلونا نشوف ايش باقي لنا. المهام. صف الجرعات انتهينا منه. حضور الصف التالي الذي يجب أن حضور الجرعات الأستاذ شارب. ما أدري هذا. أوكي بنروح لصف الجرعات. أنا اليوم صاير طالب مجتهد. ما أدري سالفتي. صف الجرعات هيا بنا إلى الأستاذ شارب لأنه قالوا بيعلمني إيش فايد كيف فهمتوا كيف أسوي الويجنولد اللي تحت ذيك بالأخضر العلاج. عشان كذا احتاج اني اروح لصفه. يا رجال وش ذا المدرسة اللي وصلها. ان شاء الله صفه هنا. اوكي هذا هو. السلام عليكم. اما هذا شارب. Potions is one of the most challenging and hazardous subjects taught at this school. As fifth years, you will be required to reach new heights of both discipline and intellect. أبشر. You will begin this term by brewing a Wigan Weld. حلو هذا الجرعة اللي أنا بحضر. Can you tell us why this particular potion might come in handy? Yes, Professor Sharp. The Wiggenweld potion can be used to sterilize and even heal a variety of injuries. It can heal some injuries, but not all. Points for Ravenclaw. Before today's class is completed, each of you will have brewed a Wiggenweld potion of your own.
طيب علمني. You never know when you might need it. Please begin. طيب علمني كيف اسويها. تعال ايش الجحفل؟ Use a strong, even motion when crushing your ingredients. كأني اسوق هوا. Please be meticulous when adding powder to your potions. One errant sneeze could be disastrous. عطها كارثية. قطرات من يصير خرق كلامب. قط. خمس قطرات. بعد حركة يا رجال. بسوي لكم غدا انا ولا اسوي جرعات سحرية. ايوه. بينفجر قدري. I see most of you have not forgotten how to stir. الحمد لله عطست. بس ايش لحقت اسوي من. Not an easy potion to brew. Well done. الله And from يسلمك. what I hear of your recent exploits in Hogsmeade, you'd also do well to practice brewing the defensive Edurus potion. جرعة Professor دفاعية. Weasley had you acquire the recipe from J. Pippin's, correct? Yes, sir. Good. For the moment, you can find the ingredients you need in my office. في But in مكتبك. the future, you'll be expected to provide your own ingredients. ابشر. Some can be harvested from the plants you grow in your herbology class, and rarer ones can be purchased. Others, however, may be harder to obtain, and will require you to be a bit more resourceful. Come see me when you've finished brewing, and we'll see if it was skill or luck the first time. مهارة ام حظ اول مرة. اوف والله صاير. My parents considered keeping me home from school this year after the rumors of a يا اخي اخر يا اميث اسمك فرحان. Did I hear Professor Sharp say that you have permission to go into his office? نعم. اجل مسألة. He did say that. He wants me to get more ingredients to brew another potion. You, my friend, have been presented with an extraordinary opportunity. You remember me, don't you? Gareth Weasley. Yes. صح. تعرفك. Anyone with a troll-sized brain can brew an Edurus potion. I'm working on something that's certain to be spectacular. بعقل. I'm just missing one tiny last ingredient that will add that extra spark. I suspect that's where I come in. You're as clever as I'd hoped. I simply need a single Fwooper feather. As you'll already be in Sharp's office with his permission, perhaps you could grab it for me. أعتقد أن هذه فكرة. I don't know, Gareth. I don't want to get on Sharp's bad side. You won't. Fwooper feathers aren't that valuable. Sharp won't even miss it. عذرا ما عليه. I have enough to worry about collecting the ingredients he wants me to get. I'm afraid I can't help you. آسف يا I ويزلي. understand. I'll sort something else out. راح تطلبها دام انها غير قيمة. سوقها يا ورع. حنقله. خلينا ندخل هنا. فقط هنا. اوكي اروح. وش ذي؟ بيض افاعل اشوي. انا وش بسوي؟ باقي حاجة. ريشه. ما ودي ازرفه ثم وهو ما اخذها. معليش. ازرفه. لا ازرفه. لا ماني فاضي. هو قال اوكي جرعته تساعد على شفاء تعليقين المصحة الشارب. وقت الاعداد 15 ثانية. 15 من الثواني. النتيجة الزجاجة واحد. عصير هور كلامب اوراق ريحان الارض. حلو انا معي 3. هو يبيني اسوي ذي جرعة سحرية تعزز الدفاع الشاري من خلال تغطيته بجلد صخري متين. اوكي بيض افاعي فراء الذئب الهجين. انا طبعا يوم كنت افر ذبحت 6 ذئاب. يعني الحمد لله على كل حال. حلو خلينا نسويها. وقت الاعداد 30 ثانية. طيب انتظروا له. And now we add the mallow sweet and 17 ثانية. انتظرها. يا مطولين عيال. اصبر خلينا ننتظر. اوكي احنا ننتظر. في واحد منهم انفجر عنده شيء. هاي ورع ترطيع. روث. Well done, Gareth. احسنت يا جارث.
What now, Mr. Weasley? Sorry, Professor. That'll be points from Gryffindor. تخصم ليه؟ يا ورع ودي افقع وجهك يا ويزلي، يا وسخ، خصموا مني نقطة يا بزر. مبزرة يا شيخ. ما انت ليش تخاصم كذا بسرعة؟ اسف استاذ. جمع. اوكي انا سويت اشياء بزيادة يعني المفروض تحمد ربك يا استاذ. سويت جرعات. Glad you managed to stay on task. Not every class is so eventful. صح. I saw Mr. Weasley speaking with you earlier. He can be quite persuasive. Glad you managed to resist. You've done well today. I confess I was skeptical given the advanced nature of this class and the fact you're a new student. I'm glad I was able to meet your expectations. A rare occurrence. And you do well to remember that you're not a potions master quite yet. In addition to having a solid grasp of how to combine various ingredients, you should gain an understanding of the ingredients themselves. Pay particular attention in herbology. The plants you nurture there are often essential to the potions you brew here. Now, I recommend that you find a safe location in which to practice brewing. You cannot leave a hot cauldron simply anywhere. That'll be all. وش مكان آمن؟ I think each of us has had enough excitement for one day. Class is dismissed. انت اصلا الله يجزاك خير. الحمد لله. اقدر الحين اسرق الورقة اللي كان يبيها جاري. تبا. باسف يا جاري. جاريث ويزلي. غبي. خلونا نسوي. انا بسوي ذي 14 ثانية بسوي. والله ما ادري بنتظرها لين تنتهي. 5 ثواني ما ادري يعني احس ان 12 وانا بروح مهمة نتاي مشوار طويل والله. شكرا. خلاص نكتفي ب 13. الحين نشوف اخر المهمة الثانية. تقع فتاة وقادو. اتوقع ان بخليها اخر شيء. اوه حلو نحل الواجب ذا من هذه. بس كيف تريد ان استاذ هيك تدرب على تجنب الهجمات بعن ما ادري طريق مراوغة التدهور. كما تريدني ايضا ان اهاجم بضعة اعداء باستخدام نسيت اللي هي النار، لاني استطيع دليلي الميداني ارشادي خلال هذا الواجب، ولكن لا يزال ممكن ان تكون خريطتي مفيدة. ما ادري هل نقدر نسويه في العصا السحرية ونسوي مثلا القاء تعويذة انسيدو على الاعداء. 10 الفوق بحاول اني اسويها بسرعة. خلنا نسويها مع ذول. حدنا في المدرسة خلنا نسويها رجال. والله ما ورانا شيء. مهمة جانبية ترى يا عيال بس عشان نحل الواجب. مع ان اقدر اسويها الباب ذا وشي. ما اقدر اسويها وانا رايح والله يا عيال ما ادري احس اني احترت. الخريطة اقدر اسويها وانا رايح نتاي. يعني نشوف المسافة الطويلة اقدر يعني اواجه اعداء واقدر. معليش يا ذولي معليش بس هذا الشيء دق ريوس كذا بي. معليش يا جماعة لكن بسويها عند نتاي. اقابل نتاي بعدين نسوي المهمة ذي باذن الله الواجب. اما قدرنا عاد نسويه عاد يعني خلف الكواليس. انقز من هنا والله بعيد مشوار لكن ان شاء الله نستمتع فيه وبرج الحراسة ونسوي اشياء مرة فخمة. مع اني والله اني صاير خريشة يعني انا اشوف بنروح كعابي يعني الحين متصورين انه بنروح واو تلعبون ذي الشرعية. واو وش السالفة هذا ليش يمشيني كذا. عليكم بمشي على عماها. اوكي 500 متر باذن الله اني اواجه عدو عشان اتدحرج كذا 10 مرات. اوكي خليني هذه فعلتها يوم كنت اتمشى في الخريطة. هنا صف والله اني ما ادري صف مين. الصف يعلمني فيه القتال وما ادري مو القتال
الحيوانات او الوحوش كيف نروضها وكيف نجيبها. المهم اني بمشي هنا ان شاء الله اني الاقي احد. طبعا لازم حركة الفاير ذي احرق كذا واحد. لا تكفى ابو صلح، لا تقول انك جايب العيد. اعتقد ان جايبين العيد تقريبا يعني. خلنا نرجع فوق. لا 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 تدمج، بسم الله عليك. تكفى اطلع، تكفى اطلع يا ابله. واو واو. اوكي اوكي، اعتقد ان جبنا العيد، بس خلنا ندور مع نفس الطريق. والله ما توقعت في وجه جبال. اوكي واضح اني مركز. والله يا جماعة الرابع ما توقعت يكون في وجه جبال زي كذا. ليش جديد على حلو. انا قلت يعني اني خط النقطة الصفر دي بتضيعني، ما ادري انا. طيب لو انكم خليني امشي مع الطريق. والله هي دوش الذباب. ايش ذا؟ اوكي اوكي والله ما ادري، اي شيء في وجهك تشيل. اوكي نطلع من هنا، نطلع من هنا. حلوين، امورنا طيبة حتى الان. شيل قبعات فطر الجم الواثب. والله نعم. بعد هنا من سبق لبق، معليش يا طالب. معليش. خلنا نعدل جلستنا ونركز في الجيم بلاي. اوكي اركب. اوكي لا لا انت حمست الطيب. لا يا طيب هذه كسرها. اوكي نطلع من فوق. حتى الان ما حد واجهنا يا جماعة، شيء غريب يعني. ما حد هجم علي بيقتلني، ما حد. او يمكن عشان قريب من الهوجرتس. السلام عليكم يا طالب. دوش ايوه وش دي؟ مدري انا اتمنى ان احد يهاجمني. واو السلام عليكم دجاجة. والله ما حد تبدو هذه مثيرة للفضول. وشي وينها؟ وين المثيرة للفضول؟ اوكي هذا وش؟ الفطر. والله على كثر ما جمعتك يا رجل ما ادري ايش يعني ما ادري ايش بستفيد منه. It is good to see you, my friend. It is good to see you, my friend. Hello, Natty. How are you? I'm well, thank you. I was there, and I saw what happened with Rookwood and Harlow at the Three Broomsticks. I have been worried about you. I'm all right at the moment. If you don't mind my asking, why were they looking for you? I've never met Rookwood or Harlow. Perhaps they mistook me for another student. A bit odd. The two of them pursuing a Hogwarts student so intently. But whatever the reason, you were clearly in danger. For now, it is safe to say that Rookwood and Harlow are a threat to both of us, to all of us. Which is why I wanted to speak to you. Everyone has been talking about you defending Hogsmeade from that troll attack. And I shall never forget watching Serona stand up to Rookwood and Harlow in the Three Broomsticks. Both of you have inspired me to take a stand of my own. What sort of stand? Men like Rookwood and Harlow are the reason my mother and I left Matibili land. I am not going to sit by and watch them destroy my new home. Good. Rookwood and Harlow are a dangerous pair. And you should know that Rookwood is in league with Ranrock. I had heard they were seen in Hogsmeade together. All the more reason they must be stopped. Rumor has it that Theophilus Harlow runs Rookwood's day-to-day operations. Taking him down would cripple Rookwood's entire enterprise. That may be true, but shouldn't Officer Singer handle someone like Harlow? I spoke with her. She was polite, but perhaps understandably would not discuss details with a student.
I overheard some of Rookwood's guys talking about a massive poaching operation that Harlow is planning. I was thinking that we could investigate a bit. Try to get the evidence that Officer Singer needs. All right. But how? I am going to watch and listen, find out precisely what Harlow is up to. I shall reach out when I know more. Remember, I am here if you need me. Thank you, Natty. شكرا ناتي. يعني انت الحين مناديتني من هناك. مناديتني من هناك. من هناك. لجة تقولين لي هالكلام. ما ندي بعد. شو يصير؟ خو العيال شو العلم؟ مانو يهددون. شكله فزعة. شو السالفة؟ شو فيه؟ ساحر الظلام. شو السالفة؟ اوه بتك. Who it is you think I might have seen? I've been busy with my research. I do not have time to. Victor Rookwood don't give a doxy's nip back your time. Oh. Oi! Speak of the devil. Mr. Rookwood would like a word with you. A student? You can't be serious. Enough out of you. Leave her alone. ستوبيفاي لازم تعلمها. احرق ابوه. اوكي واحد. اوكي اصبري. اثنين. اصبر يا طويل العمر. تعال هجم. حلو الله يجزاك خير. لا اصبري. احرقه. يا الجبناء. وش ذا؟ ليش مبارزة؟ هي عيال. تمت إضافة نوع عدو جديد في قسم قناة يمكن تعلم بعض المعلومات من على أعداء بس نقاط ضعفهم أمام تهديدات معينة. لا حوخري يا أستاذة. أوكي. اوكي انا ابي يعني شكرا يا استاذ. اوكي القم. اسف اني طقيتك هنا بس انت اهجمي. تعالي. اوكي اهجم. خلني اجيب اعتقد اني تقريبا حليت الواجب. What on earth just happened? I've never been accosted in such a manner. And so close to Hogwarts. شايفة كيف؟ قلة أدب. نورا تريد دوي. Are you all right? I am, thanks in no small part to your excellent defensive skills. Care to tell me why two Ashwinders were ready to dispatch me to get to you? Ashwinders? Victor Rookwood's thieves and extortionists, his little cronies. They seemed quite keen. ما أدري. It's a long story, but thank you for your help. Well, you've avoided them for the moment. Priya warned me things were getting dangerous. Best get moving on my research before they return. كملي بحثك. You're a researcher? Nora Treadwell at your service. Historian and archaeologist specializing in Merlin's work and life. يا منورة. Merlin? Of the legend of King Arthur? The very same. Merlin attended Hogwarts, you know, and I'm studying some curious fixtures he left here centuries ago. Fixtures? These vine-covered pillars, dozens of them, all around the area. I've taken to calling them the Trials of Merlin. I believe he created them as a diversion for his fellow Slytherins. He was terribly fond of puzzles and enigmas. كم هو رائع. لا I can see why you're so interested in Merlin. I'd be keen to know more about the trials. Well then, I'll let you in on a little secret. No one has yet managed to figure out how they work. But I believe I have just unlocked a crucial clue. I suspect that Mallowsweet is an important component in getting the trials to work. Mallowsweet? Versatile herb. Merlin repeatedly mentioned it in his writings.
I had just arrived to test my theory when I was so rudely interrupted. You see, each swirl in Merlin's writing has a symbol in the center. That started me thinking, what if... The mallow sweet is meant to be placed at the center of the symbols. Precisely. Would you care to do the honors? We can see what comes of our little hypothesis. كل الشرف طال عمرك. I brought a trunk chock full of mallow sweet with me. It's just over there by my tent. وانا ناوي الوتت انا شفت صد. This trunk. Yes, take plenty, even if you already have some. باخذه كله يا طيب. I have the mallow sweet. Lovely. Now, notice the lines on these pillars here, as well as a stone swell on the ground. ايوه. Each trial has these features. Place the mallow sweet on the swell, and we'll see what happens. طيب خلنا نجرب. خلوه. بسم الله. Did you see that? The vines disappeared. أي والله. What should I do now? This is uncharted territory. I am curious about these pies. معلي أنا أحس إني حليتها كذا. The flames make the pyre sink. كذا oh my god أصدمك بذكائي خارق العجيز. تم فتح قوة تحدي وشو؟ واو شايفة كيف؟ What a day! I can hardly believe it. لا تموتين الله يرحم والديت. لا جت سكتة قلبية هي. I take it we can call that a success? We can indeed. However, I now have even more questions. وشي؟ How does it work? I must review my notes. I may have missed something. Are all the trials like this one? Oh, not precisely. Well, I think each has those telltale vines and the swirl on the ground. You should feel free to sort them as you come across them. I believe I have what I need to continue. My guess is that each will also require mallow sweet, which you can find in Hogsmeade should you need more. I really must be off. Such a pleasure to meet you. ما لا تخليني أرد ماني فاضي أقول شرف النقة. Now I've got what I needed. I shall return to the safety of my notes and books. الله يستر عليك. الله يستر عليك. أقدر أخذ منك مم سوليسوس. ها طيب نسيت الصندوق الأخير فاضي ما تبينه. الله المهم Sir Nicholas, our house ghost, is looking for you. You can find him near the Great Hall. يا الله سر نيكلاس ده من هو بعد؟ أتحدث إنك شبه مقطوع إيش؟ أصبر يا عيال أنا بشوف حاجة في المهام. يا رب إني حليت الواجب. يا كان باقي لي 3. خلونا نروح للسير نيكولاس ما ادري شو يسمونه يعني خلونا نقرب من هوغورتس لان والله مسافه يعني ممله ما فيها شيء. اوكي هنا القاعه خلني انتقل للقاعه الكبرى. احس شيء حلو فيها فاست ترافل وانتقال بين المدن زي كذا. اوكي اتحدث الى نيك شبه مقطوع الراس. من هو ذا؟ You there? Yes, you. I wonder if you might come with me for a moment. أنت You wanted to see me, sir? Yes, Sir Nicholas de Mimsy Porpington. ونعم بسميك نيكولاس. Nice to meet you, Sir Nicholas. I know about the book you found and its missing pages. I may be able to help. Follow me if you will. It's not too far. أبش. تفضل. How do you know about the book? And that it's missing pages? Word gets around amongst the ghosts. You were spotted with Mr. Sallow in the restricted section. لا إشاعة. Don't worry. Your secret's safe with me. الله يهديك. ممكن تمشي بسرعة يا سير نيكولاس. This may be a leap, but I believe I know who ended up with those pages.
من هو؟ I'd be happy to take you to him if you'd be so kind as to perform a small favor for وشو تبيني احكي لك قصة؟ A small favor in exchange for getting those pages. Yes, it's nothing really. I'd be grateful if you could simply go into the kitchen and procure a little rotten roast beef. لحم ايش؟ لحم بقر مش الله بيفز. I beg your pardon. Roast beef. Rotten roast beef. That is correct. Rotten roast beef. ليه؟ If one floats through it just right, one can almost taste it. Ugh. I suppose I can do that. خلنا ناخذ. اوكي. It's simple, my young friend. My ghostly form cannot carry it. يبيني يشيلها له بس. طيب ابشر طال عمرك. بس لحم فاسد يا الوسخ. حداك اللحم فاسد. Now, if you'd be so kind as to collect the roast beef, I shall explain everything else in due course. اوكي طيب. Here we are. Tickle the pear and head on in. دغدغ. Tickle the pear. Yes, in the painting. I'll wait right here. Do try not to get in the way of the house elves. Revelio. I'm already imagining the sweet aroma of rotten. أدغدغ الكمثرى. ايوه. فتح باب. لا هي شو. Wow. Never will understand students. What could they want? Delicious food. Found themselves a bit peckish lately. You know how hungry. اوه اسف يا جماعة بس ابي لحم بقر فاسد. هذا وش؟ كيك اكل يا رجال. انا غير امشي واكل. طيب وين اللحم الفاسد؟ لكن ابحث هنا. It smells glorious in here. معقول يكون هنا في لحم تفاح. أنا من غير أمشي وأكل. Here's some beef, but it's not rotten. I'd best keep looking. وين اللحم اللي؟ Revelio. يا جماعة جتني عطسة. أوكي وين اللحم الفاسد؟ يا شيخ أنا جالس أحل أشياء زي كذا. أوكي هذا وشو؟ There's a disgusting smell. لحم بقر. A student? What a treat! Finky. What can Finky get for you? A pumpkin pasty? Perhaps some Welsh rabbit? Finky أبي لحم بقرة. But what I really need is this rotten roast beef. Nick sent you, didn't he? Please help yourself. Finky supposes Nick's tired of loitering about simply to experience the faintest memory of the taste of food. شكرا لك. It was nice to meet you. Thank you for the beef. Happy to help and to meet you as well. Please give Nick Finky's regards. ابشري بوصل سلامته له. ابشري الى فينكي والحفظ الله. Who knew all of this was going on right beneath our feet? اي والله استغربت نفسك. شوف ذا كيف يقطع اللحم قبل ما اطلع اكل كيك. Here's a welcome treat. Delicious. السلام عليكم. امسك لحمك الفاس. You're back. No trouble, I take it. الحمد لله. Not at all. Finky sends her regards, along with the rotten roast beef. Glad to hear it. Kind elf for Finky. Now, let's get that beef to Sir Patrick Delaney Podmore, and you'll be one step closer to finding those pages. This is all rather cryptic, Sir Nicholas. What's going on? Terribly sorry. I'm getting ahead of myself. Sir Patrick organises the Headless Hunt, a group of headless ghosts who gather for various, headless activities. Headless activities? Yes, you'll see. Anyway, I don't know how, but a member of that hunt, Richard Jackdaw, had the pages when he was alive.
My plan is to take the rotten roast beef to Sir Patrick so that he'll allow me, us, to engage with the hunt and speak to Jackdaw. Okay. Very well. I'd like to meet Sir Patrick myself and see this headless hunt. Wonderful. You won't regret it. انك والله يا شبه مقطوع راس اني احسك اني بندم. ما ادري احساسي الباطني يقول في شيء غلط. لكن الله يعين بنشوف ايش نهايتها معه. اشباح شلة اشباح. Do stay behind me. It's Patrick we want. Oi, Nesta, look who's here. What have we told you, nearly headless Nick? Hello, Sir Ramsay. Do let us pass. We've brought a little something for Sir Patrick. Probably come to try to beg his way in again. Do they always talk to you like that? All in good fun. Once Sir Patrick lets me join the headless hunt, I'll be right there with them. This offering is sure to win him over. Don't forget why I'm here, sir. Rest assured, you'll have your information from young Jackdaw in no time. Wherever he may be. Oh, Manda. What I'd give for a flagon of mead or a nice leg of lamb right about now. Then this party would be complete. How about the next best thing, Sir Patrick? Sir Nicholas. And a student. Who let you in? We brought you a gift. This is all very suspicious. What do you really want? As if I need to ask. It's Richard Jackdaw. Where can we find him? May we speak to him? Jackdaw, eh? Why, here he is now. What a shame. Without his head. I bet you've always wondered what that's like, eh, Nick? Bismillah. Sir, you jest. It's bound to be around here somewhere. Probably being used in a game. If you find it, I give you my permission to speak with him, my young mortal. It's the least I can do for you for bringing this putrescent gift home. Sir, there's another matter I wish to discuss with you, if I may. Tut, Sir Nicholas. How many times do I have to tell you? Our entry requirements are quite clear. But, sir, we aren't the headless except for a little bit of tendon hunt, after all. Now, please, follow me and I shall help you find هو مو بالراس مقطوع بالكامل نص قطع. Farewell, my young friend. Perhaps your luck with these chaps will be better than mine. شكرا لك انك مقطوع الرأس. شكرا لك اشكرك. الحين ندور على راس الولد الغبي ذا. حلو. الحين تبدأ مهمتنا ندور على راس الغبي ذا. هذا وشو. اوكي هنا رسالة. والله ما ادري ذا وشي بس انا. It doesn't appear to be connected to the missing pages. Best hang on to it for now. اي احتفظ بكل شيء اي شيء تشوفه هنا احتفظ به. اوكي هنا في حاجة. طردوه يا عزتي لي. اوكي هنا في صندوق. الصندوق ورا. يا الصندوق هذا يا جماعة الربع. شوف طريقته. لازم ما يشوفك كذا. شوف تحس غبي. يعطيك بس 500 يعني ما تستفيد منه. خلونا نرجع النار يعني بس عشان اوريكم الصندوق كيف تفتح. اوكي خلونا نروح للمكان اللي قبل شوي. لعبة خميضة. سير نستر أمست. Hello again. Can you help me? Sir Nicholas's young friend. Has he abandoned you? Not at all. I need to speak to Richard Jackdaw. Sir Patrick said his head might be around here somewhere. Indeed it might be. It is a bit unorthodox to include a mortal, but if you do wish to speak with him... Oh, why not? You can speak with Jackdaw if you can find his head amongst these pumpkins. Not just once, but 5 times.
Good old Dumfrey will move the head to a different spot each time you find it. Those are the rules. What say you? That's what I need to do to speak to Jackdaw. I'll do it. Marvelous. Of course, a mortal holding a wand has an advantage over us ghosts. You can simply blast away to your heart's content. Remember, the game's not over until you find him. لازم 5 مرات. يو. Begin. Cast away. مو هنا. Revelio. وين ولا وين؟ أنا أشك إني وينه؟ أنا أشك إنه كان عند الباب. And then I won't be the one to clean up this mess. Whatever you say, Dumfrey. This is not my finest moment. أوكي لقيته. هذه هي. اوكي راح بلحقك يلا اندس. غبي يندس قدامي. لا مو ذي. حلو يلا اندس. روح اندس. اوه ما شفتك. اوه لا اوكي هذا. يا الله لا يا غبي هنا. And then I won't be the one to clean up this mess. هو هنا باقي آخر مرة. آخر مرة. آخر مرة. وينك المرة الخامسة. I could do that too if I had a wand and a body. عقب يعني ما طلبنا رأيك معك جثة أو اوف ما شفتك. واو لا يا غبي هنا. لقيت 5 مرات. يلا اعطيني الراس خلينا نتكلم. Of course, having a wand served you well. Still, I believe congratulations are in order. الله يسلمك. الحين خلوني اتكلم مع الرجال لو تكرمت. Too bad for a mortal. Now, say what you need to say to old Jackdaw here. You've earned it. Nicely done. But what's going on? You're not a member of the Headless Hunt. No, I'm not. Sir Nicholas said you might know the location of some pages I'm looking for. Merlin's beard. I know precisely the ones you mean. I pinched them from Peeves. How could I forget? The map on those pages led me to my demise. I was not ready for what awaited me in that cave. The pages are likely still mouldering away with my remains. Quite a final adventure. مع جثتك. الحين بدور lost your head, and I must visit a cave and search for your corpse. Yes. You'd think a decapitated ghost would get used to the word corpse. Say, here's an idea. Why don't you meet me at the edge of the Forbidden Forest, and I'll show you where to go. Hasan. I need those pages, so I suppose I'd better meet you. Thank you. Not to worry. I'll just need to be reunited with my body first. But Dumfrey can handle that. See you at the forest's edge. إن شاء الله نتقابل عند حافة الغابة. أوكي. حلوين يا جماعة الربع. أعتقد ننتظر المهام لين تبدأ أو تجي. أوكي هي تجي. أوه دجاجة. ما أقدر أقتل الدجاج. أحتاج إلى تعويض نزع السلاح قبل أن أتمكن من اتباع شبح ريتش جاك 2 عبر غابة محرمة. أوكي يعني لازم الحين نرجع للمدرسة ونتعلم. إيش نتعلم يا طويل العمر. خلنا نرجع لهوغورتس. يعني نجلس نتعلم في هوغورتس يعني أشياء يعني لازم إحنا نستفيد منها.